Good morning, everyone, students. Now, yeah, today's topic is surface chemistry. As per NCRT or CBSE board, this chapter was deleted. So mostly here 2024 mains, in the mains examination, this chapter was deleted. But in our MCET board exam and advance, this chapter also there. So we don't know next year the mains includes this syllabus, NDA includes this syllabus or not. But we have in our board examination and MCET, that's why I'm going to teach this chapter also. Surface chemistry. What is this surface chemistry? And what is the need to learn this surface chemistry? Now, here water droplet is there on the leaf. Why does water stay on the surface of leaf? That is first question. Second question is, why water soaks into tissue paper? Do you want to learn the reasons? Then you must learn surface chemistry. After the completion of this chapter, you can able to answer these questions. Now, what is surface? What is surface? For suppose, if I take this one, on this what is surface? If I take board, what is surface? Here, for suppose, if I take a black, this is a solid black. Let us take this is a solid black. So up to what extent we called as surface? Up to what depth we called as surface? Here, for any substance, nearly 100 nanometer depth, up to 100 nanometer depth is called surface. Anything you can take. Even if our hand, this is my hand. So what extent we can call as surface? Up to 100 nanometer depth is called, approximately, up to 100 nanometer depth is called surface. Here in this chapter we are going to learn about the surface phenomena. On the surface, how the other molecules attached. For example, during the rubbing, dust particles attaches on the duster. If you dip the sponge into the water, water molecules are absorbed by the sponge. What happening there? What is the difference between the absorption of the water and dust particle absorption of the sponge? What is the difference? The difference is, the main difference is, in the case of dust, rubbing of dust, only dust particles present on the surface. They won't enter into the bulk, but when the same sponge is placed on the water, so it absorbs. That means the water molecules penetrate into the interior of the sponge. That means bulk, that is, we can say bulk. So it goes into the bulk. If the water flows into the bulk, then that is absorption, AB. Only if the particles are on the surface, then that is called
adsorption. That is the main difference. Adsorption అంటే ఓన్లీ సర్ఫేస్ మీద మాత్రమే ఉంటుంది. అబ్జార్ప్షన్ మీన్స్ ఇంటీరియర్ లో కూడా వెళ్తుంది. లెట్ us take one example. So take one piece of chalk. I am taking here one piece of chalk. ఈ chalk piece ని pour into the blue color solution, dip into the blue color solution. So here I am taking blue color solution. Here blue color solution is there. So you will get the blue color on the surface of the chalk piece. So the chalk piece color will be blue color or itla blue color vastundi. Then just break the chalk piece. You can observe the color at the surface. In the interior only it becomes wet. You will get wet chalk piece by putting the chalk piece, dry chalk piece in the blue color ink solution. The solvent absorbs, so solvent penetrates into the interior. Solvent moves into the bulk, but the ink is present on the surface. So the ink adsorbed, the ink is adsorbed, but the solvent absorbed. That is the difference. That is the difference between adsorption and absorption. Only one letter dB. So adsorption means only surface phenomenon. Let us take this is an object. So here if the particles are present only on the surface, if the particles are only present on the surface, this is adsorption. For suppose this is object, the particles are present into the bulk, so the particles are entered into the bulk inside the object. This is called absorption. You may ask, sir, if both takes place, what happens? ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి on the surface, into the surface, in both on the surface and into the surface, paina on the surface adsorbed, into the bulk also penetrated, then this is called what, sir? So we won't call adsorption, neither adsorption nor absorption. We call as sorption only. If two takes place, then we don't mention AD, AB, just we call as sorption. So about this surface phenomenon, I am going to explain in this chapter. Now, here in between the two interfaces, how the dust particles or any other particles are accumulates on the surface of the another solid. So if that accumulates, then what we call that process. So what is the mechanism involved in this, etc. I am going to explain in this. So surface chemistry lo three parts untayi. One is adsorption part, second one is catalysis, third one is colloidal system. So these are the three parts present in the surface chemistry. So here in this class I am going to explain first part, that is adsorption concept I am going to explain. Right. So this I asked questions. Later we can explain that. What is surface chemistry? What deals surface chemistry? Surface chemistry deals with the phenomenon that occurs at the interface of two phases. Interface of two phase means this is one solid, this is one solid substance. So on this surface is there. On this surface, the other solid particles may come and adsorb. So in between these two phases, interfaces, the phenomenon occurs is called surface chemistry. So surface chemistry deals with the phenomenon that occurs at the interface of two phases.
at the interface of two phases. రెండు phases కి సంబంధించిన రెండు phases ని కలిపే ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర జరిగే ఫినామినన్స్ ని ఇట్ డీల్స్, సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ చెప్తుంది. ఓకే, నా surface area means what? The topmost layer up to the 100 nanometer depth. Surface area means, or surface means topmost layer. If you take topmost layer on that up to 100 nanometer depth is called surface. So surface means oka object ichi surface ante, ఇప్పుడు for example let us take this ball. ఈ బాల్ కి surface అంటే surface up to what depth? Surface only up to 100 nanometer depth is surface. Next, the question arises, what is adsorption? How can we define adsorption? So here, how can we define adsorption? How can we define adsorption? What happened? Okay. So here, adsorption means the accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid liquid. Solid గాని లిక్విడ్ గాని, the accumulation means what sir? పోగు పడటం, ఒక దగ్గర పోగు అవ్వడం. The accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk. Surface మీద మాత్రమే, bulk లో కాదు. Okay, so the accumulation of molecular species at the surface rather than the bulk of a solid or liquid is called adsorption. What is adsorbent in this? In this adsorption, what is adsorbent? Here in the adsorption, two terms vastayi, adsorbent and adsorbate. Let us take, this is the solid. We have, this is the solid. On this solid, some particles are adsorbed. Some particles are adsorbed. ఇప్పుడు let us consider, మనకి ఈజీగా ఉండడానికి డస్టర్ తోని చాక్ పీస్ డస్ట్ రబ్ చేసాం అనుకోండి, సో దట్ అడ్సార్బ్. దట్ ఈస్ ద ఫినామినన్ ఆఫ్ అడ్సార్ప్షన్. ఇన్ దట్ చాక్ పీస్ డస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ adsorbate and the duster is called adsorbent. That means here the particles are adsorbed on this solid. Here this is called adsorbent. Adsorbent means the solid on whose surface adsorption takes place. The solid on whose surface adsorption takes place is called adsorbent. The particles which distribute on the surface of the other solid is called adsorbate. This is adsorbate. So these are adsorbate particles and this is adsorbent. Okay, adsorption లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నా హ్యాండ్, దీని మీద వచ్చి సమ్ పార్టికల్స్, పౌడర్ పార్టికల్స్ దీని మీద అటాచ్ అయినాయి. So now the powder particles are adsorbate, my hand is adsorbent because on my hand surface the process is occurred. The particles are settled down on the surface of my hand. So settled on the surface of my hand. That's why the particles who settled, that is adsorbate. On which surface, on whose surface, that is adsorbent. That is the difference. So here the definition of adsorbent is the material or the substance on the surface of which the adsorption takes place is called adsorbent. The material or substance on the surface of which the adsorption takes place is called adsorbent. So adsorbent can be solid, liquid, but not gas. This is important. This is important. Here, adsorbent can be solid or liquid, but not gas. Why? Because gas అన్నప్పుడు గ్యాస్ సర్ఫేస్ మీద ఇంకొకటి వచ్చి అడ్సార్బ్ అవ్వడం అనేది కష్టం. సర్ఫేస్ మెయింటైన్ చేయలేం గ్యాస్కి.
So you can take surface for solids and liquids, you cannot take surface for gas. Okay, that's why adsorbent never be gas. But adsorbent may be gas. Gas molecules may adsorb. Gas molecules which దీని మీద attach అయినాయి అనుకో, yes, that is adsorbent. In the adsorbent maybe gas is present, but in adsorbent there is no gas. Next I am taking adsorbate. Okay, adsorbate. Yeah. Adsorbate. The molecular species are substances which concentrates means accumulation. So the molecular species are substances which concentrates or accumulates at the surface is termed as adsorbate. So ఒక సర్ఫేస్ మీద అక్యుములేట్ అవ్వడం లేదా కాన్సన్ట్రేట్ అవ్వడం మాలిక్యూల్స్, ఆ ఏ మాలిక్యూల్స్ అవుతాయో that molecules are called adsorbate molecules. So adsorbate can be gas, liquid or solid. Adsorbate can be solid or liquid or gas, ఏదైనా అవ్వచ్చు. Because solid may adsorb, powder may adsorb, liquid may adsorb, gas may adsorb. So adsorbate may be either solid, liquid or gas. But adsorbent is only solid or liquid but not gas. Okay, right. Next. Next page. Next page. In this adsorbate, what is adsorbate, what is adsorbent మనం చదివాం. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్స్. In that, activated charcoal absorbs gases like Cl2, SO2, noble gases, etc. Activated charcoal అంటే తెలుసుగా బొగ్గు. Charcoal absorbs gases. So not only chlorine and SO2, so it can absorb any noble gas or poisonous gases also. Even liquids also it absorbs like acetic acid, etc. పీజీలో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాం మేము. కండక్టివిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వీ టేక్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ 1 ml ఎస్టిక్ యాసిడ్ అండ్ వీ క్యాలిక్యులేట్ కండక్టివిటీ. వాట్ కండక్టివిటీ ఈస్ దేర్. Based on the number of ions present in that, the conductivity will come. After that we add charcoal into that, బాగా స్టిర్ చేస్తాం and filter. The filtrate possess less number of acetic acid molecules. Why? Because some acetic acid molecules adsorbs on the charcoal. కొన్ని acetic acid molecule charcoal మీద ఆగిపోతాయి, మిగతావి వస్తాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ తగ్గిపోతాయి కాబట్టి కండక్టివిటీ డిక్రీజెస్. మళ్ళీ అగైన్ చార్కోల్ యాడ్ చేస్తాం, మళ్ళీ ఫిల్టర్ చేస్తాం. సో లైక్ దట్ వీ డూ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ దేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే చార్కోల్ ఈజ్ అబ్జార్బింగ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్స్. చార్కోల్ సర్ఫేస్ మీద అబ్జార్బ్ అవుతాయి ఎస్టిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్. చార్కోల్ ఫిల్టర్ చేసేటప్పుడు చార్కోల్తో పాటు ఎస్టిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్స్ ఆల్సో కమ్స్ అప్. Similarly, there are some poisonous gases also we can remove by using this technique, adsorption technique. And moreover, one more important thing, noble gases are there, no? So noble gases generally won't react with any substance. So how can we separate, sir? We separate by using adsorption principle. Adsorption principle ni use chesi noble gas mixture ni separate cheyochu. Helium, neon ni separate cheyamante you cannot separate by chemical methods because they won't react with any chemical substance. They are inert in nature. So that's why we can separate by physical method. What technique we use, what principle we use, and so we use adsorption principle to separate or to isolate inert gases, or you can say noble gases. Okay, now come to this. Activated charcoal adsorbs gases like chlorine, SO2, noble gases, etc.
SO2, noble gases, etc. Here, I am taking one example here. If a gas like oxygen, hydrogen, carbon monoxide, chlorine, NH3 or SO2 is taken in a closed vessel containing powdered charcoal. Let us take, this is a vessel. This is a vessel. In this, I have taken oxygen molecules. Here, I have taken oxygen molecules. So, oxygen gas is there in this. I filled oxygen gas in this vessel. Okay. So, I sealed it. And I measured pressure. So, let us take P1 is the pressure. I measured pressure. After that, I added charcoal into this. I added charcoal to this. I added charcoal. After adding charcoal, the pressure is decreased. Pressure decreased. మీరు ఆక్సిజన్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, COCl2 ఫిల్ చేయండి. సో fill the beaker with a oxygen gas or any gas and add charcoal into that. Before adding charcoal, calculate pressure of the gas. For example, let us take 300 mm of Hg pressure is there. Add charcoal, observe after 5 minutes or 10 minutes. So the pressure will be less than 300 mm of Hg. So pressure decreases. Why it decreases? Some gas molecules adsorbs on the surface of the charcoal. Due to the settled on the charcoal surface, they won't move, they won't bombard with other molecules. That's why pressure not generates. Much pressure not generates. కొన్ని ఇందులో ఒక 20% మాలిక్యూల్స్ ఫిక్స్ అయిపోయినాయి, మూవ్ అవ్వకుండా దాని మీద కూర్చున్నాయి అనుకోండి, సాలిడ్ సర్ఫేస్ చార్కోల్ మీద. Then the remaining 80% molecules only gives pressure. 100% molecules ఉన్నప్పుడు 300 అయితే 80% molecules only generating pressure. So that means definitely the less pressure will come because pressure is force per area, no? ఎంత ఫోర్స్ తోనే ఒక యూనిట్ ఏరియా మీద బాంబార్డ్ అవుతుంది మాలిక్యూల్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ ప్రెషర్ జనరేట్స్. ఓకే, generates. Okay, right. So here I wrote this. If a gas like O2, H2, CO, Cl2, NH3 or SO2 is taken in a closed vessel containing powdered charcoal, it is observed that the pressure of the gas in the enclosed vessel decreases. That I explained. ఇప్పటిదాకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అది. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ గ్యాసెస్ తీసుకొని అందులో చార్కోల్ వేస్తావో, the pressure of the gas decreases. Here I'll show with other example. Example 2 I am taking here. So with the vessel, all this, by taking hydrogen. Hydrogen ni తీసుకొని next slide లో explain చేస్తా చూడండి. Now here, this is a vessel. Here hydrogen gas is there. What I did is, I poured some charcoal. This is charcoal. Here, this is charcoal. This is closed vessel. Here H2 gas is taken. Initially, if you take H2 gas P1 pressure, then after adding charcoal, if you calculate, definitely less than P1 will come. P1 కంటే తక్కువ వస్తుంది, అదే ఇక్కడ రాశారు. After some time, pressure in the vessel decreases. It happens due to the adsorption of hydrogen at the surface of charcoal. At the surface of charcoal, adsorption of gas takes place. Charcoal మీద, activated charcoal మీద, what is activated charcoal, sir? చార్కోల్ ని అడ్సార్ప్షన్ కి బాగా ఎక్కువ అడ్సార్బ్ అయ్యేటట్టుగా దానికి ఫేవర్ గా సర్ఫేస్ ని రెడీ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్టివేటెడ్. జనరల్లీ బై హీటింగ్ ఆర్ బై క్లీనింగ్ ద సర్ఫేస్ వి యాక్టివేట్ ద సర్ఫేస్. సో అట్లా యాక్టివేట్ చేసిన, అట్లా క్లీన్ చేసిన సర్ఫేస్ ఆర్ హీట్ చేసిన సర్ఫేస్ ని యాక్టివేటెడ్ అంటారు. అది యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ ఇఫ్ యు టేక్, సో మోర్ అడ్సార్ప్షన్ టేక్స్ ప్లేస్, రైట్? దిస్ ఇస్ అబౌట్ అడ్సార్ప్షన్ phenomenon.
So here up to this, what is adsorption? In that, what is adsorbent? What is adsorbate? What happens when adsorption takes place? I explain. So in the next slide, another example, in a solution of an organic dye. So here I am taking organic dye, methylene blue. Let us take methylene blue. So of an organic dye, say methylene blue, when animal charcoal is added and the solution is well shaken, it is observed that the filtrate turns into colorless. మిథిలిన్ బ్లూ ఉన్న డై ఉన్న సొల్యూషన్ తీసుకుంటే ఇంక్ సొల్యూషన్ లాగా మొత్తం బ్లూ కలర్ ఉంటుంది సొల్యూషన్ మొత్తం. నేను అందులో యానిమల్ చార్కోల్ వేసాను, బాగా షేక్ చేస్తున్నా. షేక్ చేస్తుంటే మీకు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది బ్లూ కలర్ డిక్రీజ్ అవ్వడం కనిపిస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ బై షేకింగ్ ద బ్లూ కలర్ డిసపియర్స్. వాట్ హ్యాపెండ్? వేర్ ద బ్లూ కలర్ గాన్? సో బ్లూ కలర్ ఎక్కడికి పోయింది అంటే ఆన్ ద చార్కోల్ ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బ్డ్, ఆన్ ద యానిమల్ చార్కోల్ ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బ్డ్. అదే ఇక్కడ రాశాను. ఇన్ ఏ సొల్యూషన్ ఆఫ్ an organic dye, say methylene blue, when animal charcoal is added and the solution is well shaken, it is observed that the blue color, the filtrate turns into colorless. Filtrate turns into colorless అంటే the blue color is disappeared. Okay, right. Cause of adsorption. ఇప్పటి వరకు what is adsorption, what is adsorbent, all these I explained. Now the why, what is the cause of adsorption? ఎందుకు adsorption జరుగుతుంది? Reason ఏంటి? Why adsorption takes place? That here I am going to explain. See, before reading that, I'll explain concept. If you take a substance, in that crores of molecules will present, okay, billions of molecules will present. Let us take, this is a molecule, this is a molecule, like this the molecules I am writing, limited number of molecules here I am showing. So these are the limited number of molecules, okay, right. In between the molecules, the cohesive forces, that means in between the molecules, the attractive forces are present, no, in between the molecules. So let us take attractive forces. I'll take in between the molecules, attractive forces are there. This molecule is attracted by this one, 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 attracted by this one. So in all directions, the molecules are there, they are attracting with each other. Of course, this molecule is attracted by this one, this molecule also attracted by this one. In between the molecules, there is attraction forces. There is attraction forces. 360 degrees around the molecule, all the molecules are attracted by this and all the molecules are attracted. So in all directions the attraction forces are there. Net value, it becomes zero. అన్ని డైరెక్షన్స్ లో 360 degrees లో అన్ని డైరెక్షన్స్ లో అన్ని వైపులా వేరే మాలిక్యూల్స్ అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి. నెట్ రిజల్ట్ ఆన్ దిస్ నథింగ్, జీరో అయిపోతుంది, బికాస్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ లో ఉంది. నౌ కమ్ టు ద టాప్ సర్ఫేస్. ఈ మాలిక్యూల్ దగ్గరికి వద్దాం, ఇది సర్ఫేస్ దగ్గర ఉన్న మాలిక్యూల్స్ అనుకుందాం. సో దీస్ రెడ్ కలర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ద మాలిక్యూల్స్ హూ ఆర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది solid. These molecules are attracted by the inner molecules. There is no molecule in the upper side. So only the inside, into the bulk, the attractions are there. There is no attractions between the molecule, upper molecules, because in the upper side, surface, no, it is above the molecule, these molecules, there is no other molecule. Now here the unbalanced forces are there. ఎక్కడైనా సరే ఈ పక్క సర్ఫేస్ అయినా పర్లేదు. సో unbalanced forces will come. Why sir? Why? Because all the 360 degrees the forces are not there. No,
This is the surface. Ikkada molecule undi. So this molecule is attracted by the inner bulk molecules, interior molecules. It is not attracting by the upper molecules. That's why what happens on this, only one direction the attraction is there. So unbalanced forces will come. When the unbalanced forces will come, these molecules wants to go inside and they wants to stabilize by attracting other molecules from the above the surface. If any molecule come above the surface, this molecule attracted by this molecule. Why? Because here the unbalanced forces are there. ఎందుకు అంటుకోవాలి వచ్చి సర్ఫేస్ మీద ఎందుకు ఉండాలి సార్ వేరే మాలిక్యూల్స్? అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ దేర్ హియర్. వై అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ జనరేటెడ్ సార్? Into the bulk all the 360 degrees the attraction forces are there for the molecule, but the molecule which is present at the surface attracted by only inner molecules but not outer, because there is no outer molecules, upside molecules. So that's why here unbalanced forces vastayi. So that I wrote here. Cause of adsorption, unbalanced forces. Why they generate I explained. Unbalanced forces of attraction are free valences which is present at the solid or liquid. Free valences means here the free space is there. These are called free valences. So due to the presence of these free valences on the solid or liquid surface have the property to attract and retain the molecules of gas or dissolved substance onto their surfaces with which they come in contact, on which they come in contact. That means ఇప్పుడు unbalanced forces ఉన్నాయి కదా, when the molecules come, so they are attracted by the surface molecules and in between them the attraction force develops, due to that it balances. So that is the reason why adsorption takes place. Okay, that is the reason why adsorption takes place. Mechanism also I'll explain. Thermodynamic ప్రకారం mechanism కూడా చెప్తా next page లో. Next term is absorption. What is this absorption? What is absorption? AB it is, not AD. Absorption. చెప్పాను కదా, sponge, take a sponge and dip into the water. Sponge absorbs water. లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది వాటర్. పైన సర్ఫేస్ మీద ఉండటం కాదు, లోపలికి కూడా. That is absorption. When the molecules of a substance are uniformly distributed throughout the body of solid or liquid, this phenomenon is called throughout the body. If distributes, the molecules are distributed, then that is called absorption. That is called what? Absorption. Okay, right. Next, the removal of the adsorbed substances. ఒకవేళ ఇంతసేపు మనం ఈ సర్ఫేస్ మీద మాలిక్యూల్స్ అబ్జార్బ్ అయితే ఏమవుతాయి అనేది చెప్తున్నాం. మాలిక్యూల్స్ అబ్జార్బ్ అవుతే ఏమవుతాయి అని చెప్తున్నాం. మాలిక్యూల్స్ అబ్జార్బ్ అవుతాయి. ఇన్ కేస్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న మాలిక్యూల్ వెళ్ళిపోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిసార్ప్షన్. ఆపోజిట్ టు ద అడ్సార్ప్షన్ ఈస్ డిసార్ప్షన్. హియర్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ది adsorbed substance from a surface is called desorption. From a surface is called desorption. Okay, right. What is sorption? Very starting in the first slide I explained sorption. If both adsorption and absorption takes place, then that is called sorption. Here the phenomenon in which adsorption and absorption occur simultaneously is called sorption. రెండు జరిగితే adsorption absorption రెండు జరిగితే that is called sorption. అంటే if it is a surface, ఇది substance అయితే, so on the surface and into the bulk, లోపల ఉంటుంది బయట వచ్చేస్తే that is sorption. Next, occlusion. So what is occlusion? When a gas is adsorbed on the solid, then that is called occlusion. Best example is hydrogen gas on palladium. మనం catalyst గా వాడినప్పుడు హైడ్రోజన్ ని in the presence of nickel or palladium or platinum అని చెప్తాం కదా. So hydrogen gas adsorbed on palladium interstitial spaces. So that is called occlusion.
So here occlusion means when adsorption of gases occur on the surface of metals, this is called occlusion. So when adsorption of metal occurs on the, absorption of gases occurs on the metal surface is called occlusion. So these are the terms. What is desorption, what is sorption, what is occlusion. Okay. So they may ask, give the example of occlusion. Hydrogen on palladium. Gas hydrogen, palladium metal. So when a gas adsorbed on the metal surface, then that is called occlusion. Right. Mechanism of adsorption. Mechanism of adsorption. So ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా, if this is the surface, so here the molecules which are present on the surface attracted by inside molecules and beside molecules. So up to this only the forces comes in all direction. So up to this, ikkada nunchi ikkada varaku. But above this molecule there is no other molecules to attract. That's why this molecule attracts other molecule. They may be gases or liquids or solids. So here I'll take other molecules. These are the other molecules. So these other molecules are attracted by this. They settled here due to the attraction of these. When the molecules, randomly moving gas molecules or liquid molecules, settled on a particular site, then what happens? The randomness decreases, no? Gases మూవ్ అయ్యే గ్యాసెస్ వచ్చి ఒక దగ్గర కూర్చున్నాయంటే వాటి డిజార్డర్ తగ్గింది, randomness decreases, the movement decreases. That's why randomness obviously decreases. Randomness decreases means entropy decreases. When the adsorbate molecules, these are adsorbate molecules, adsorbate molecules settled on the surface, adsorbent, surface of the adsorbate, adsorbate molecules, adsorbent surface మీద సెటిల్ అయినప్పుడు randomness decreases as well as entropy also decreases. ఎందుకంటే randomness decrease అయితే obviously entropy decreases. Entropy decreases. Entropy also decreases. Okay. Next. Here weak van der Waals forces, of course, they may be chemical bonds or weak van der Waals forces. ఇవి వచ్చి ఎట్లా కూర్చుంటాయి సార్ అంటే వాటి బదులు అట్రాక్షన్. అట్రాక్షన్ ఏంటి అంటే they may be weak van der Waals forces or chemical bonding outputs. During the attraction force or bonding, some amount of energy releases. Why some amount of energy releases, sir? Why? Because ఇవి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, unbalanced forces gets balanced. Balanced అయితే stability వస్తుంది అంటే ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. So here, due to the adsorption, the surface energy decreases. Due to the adsorption, surface energy decreases. Surface energy decreases. మరి సర్ఫేస్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సర్ఫేస్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. వెన్ ద సర్ఫేస్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్, ఆబ్వియస్లీ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్, ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిలీజెస్. నో, ఎనర్జీ తగ్గుతుందంటే ఏమైంది, బయటకు వెళ్ళిపోవాలి రిమైనింగ్. సో హియర్ డ్యూ టు అడ్సార్ప్షన్ సర్ఫేస్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. దట్ మీన్స్ some amount of heat releases. Some amount of heat releases. Some amount of heat releases. Amount of heat releasing during this process, heat is evolving, means exothermic. So therefore adsorption process is, or adsorption phenomenon is always what? Always endothermic. Adsorption process is always endothermic.
ఎప్పుడు కూడా అడ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ ఎండోథెర్మిక్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, అడ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎండోథెర్మిక్ ప్రాసెస్. ఎండోథెర్మిక్ ప్రాసెస్. సారీ, వాట్ హ్యాపెండ్ రే? వై ఎండోథెర్మిక్? హీట్ రిలీజింగ్, నో ఎగ్జోథెర్మిక్, నో, సారీ. Exothermic process, not endothermic. Exothermic. Heat releasing, no? Heat release అవుతుందంటే exothermic, not endothermic. Heat absorb అయితే, that is endothermic. Now, adsorption process is always exothermic. That means delta H is equals to negative. Delta H is equal to negative. Here entropy is decreasing, we said. Entropy is decreasing means delta S also negative. Here delta H is negative as well as delta S also negative. As per thermodynamics, to occur the adsorption spontaneously, for any process for spontaneity, delta G must be negative. చెప్పుకున్నాం కదా, ఏ రియాక్షన్ అయినా సరే, ఏ ప్రాసెస్ అయినా సరే స్పాంటేనియస్ గా జరగాలంటే డెల్టా జీ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ చేంజ్ నెగటివ్ ఉండాలి. ఫర్ స్పాంటేనిటీ, డెల్టా జీ మస్ట్ బి నెగటివ్. సో డెల్టా జీ మస్ట్ బి నెగటివ్. మరి మనకి యాజ్ పర్ థర్మోడైనమిక్స్ డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా హెచ్ మైనస్ T delta S. Delta G is equal delta H minus T delta S. మరి delta H minus T delta S అయినప్పుడు ఇక్కడ delta H నెగటివ్ ఉంది, delta S ఆల్సో నెగటివ్. ఆఫ్ కోర్స్ రెండు నెగటివ్ ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్? delta H is equals to, sorry, delta G equals to delta H negative. But here see, delta S also negative. Negative into negative positive అవుతుంది అన్నమాట. T delta S also negative. So minus into minus plus. Finally, delta H is negative and T delta S becomes positive. To occur spontaneously adsorption process, delta G must be negative. That means here minus delta H plus T delta S. Whenever the delta H value is greater than T delta S, the adsorption is spontaneous. If T delta S is greater than delta H, adsorption spontaneous కాదు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, ఇక్కడ డెల్టా హెచ్ ఏమో నెగిటివ్ ఉంది, T delta S పాజిటివ్ ఉంది కదా. మనకి డెల్టా జీ నెగిటివ్ అయితే అడ్జార్ప్షన్ స్పాంటేనియస్ గా జరుగుతుంది. అడ్జార్ప్షన్ అనేది స్పాంటేనియస్. డెల్టా జీ నెగిటివ్ వస్తేనే స్పాంటేనియస్ అంటే అడ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. నెగిటివ్ రాలేదనుకో అడ్జార్ప్షన్ జరగదు అని మీనింగ్. మరి డెల్టా జీ నెగిటివ్ రావాలంటే డెల్టా హెచ్ ఏమో నెగిటివ్ పార్ట్, టీ డెల్టా ఎస్ ఏమో పాజిటివ్ పార్ట్. ఎవరు ఎక్కువ ఉంటే నెగిటివ్ వస్తుంది, నెగిటివ్ ఎక్కువ ఉంటే నెగిటివ్ వస్తుంది. ఫస్ట్ -10 + 7 అంటే -3 వస్తుంది, +10 - 7 అంటే +3 వస్తుంది. ఎవరు ఎక్కువ ఉంటే ఆ ఛార్జ్ పెడతాం. సో ఇక్కడ మైనస్ డెల్టా హెచ్ ప్లస్ టీ డెల్టా ఎస్ ఉంది కదా. మైనస్ డెల్టా హెచ్ ఎక్కువ ఉంటే, ఇఫ్ డెల్టా హెచ్ వాల్యూ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ టీ డెల్టా ఎస్ వాల్యూ, then negative will come. Delta G becomes negative. If delta H value is less than T delta S, there is no adsorption process, because spontaneously that adsorption process not takes place. Okay, delta G negative అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ డెల్టా హెచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆల్వేస్ టీ డెల్టా ఎస్. ఎందుకంటే ఇంకా ఏమి మాలిక్యూల్స్ సరిగా అడ్జార్బ్ అవ్వకముందు కొన్ని అడ్జార్బ్ అయినప్పుడు ఎంట్రోపీ పెద్దగా తగ్గదు, బట్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజింగ్. సో రిలీజ్డ్ ఎనర్జీ డామినేట్స్ ఎంట్రోపీ కంటే కూడా, తగ్గే ఎంట్రోపీ కంటే కూడా రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ గ్రాడ్యువల్లీ బై అబ్జార్బింగ్ మోర్ మాలిక్యూల్స్ ఎనర్జీ రిలీజింగ్ అదే ఉంటుంది, ఇంకా
అబ్జార్బ్ అయ్యే మాలిక్యూల్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటే రిలీజ్డ్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ డెల్టా హెచ్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్. సో వెన్ ద డెల్టా హెచ్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్ at one particular point, and particular situation, delta H becomes equal to T delta S. The point or the state where the delta H becomes T delta S, delta G becomes 0. Delta H T delta S equal ayini ante delta G 0 ayyindi. Ante ardham enti? Adsorption, desorption both are taking place simultaneously with the same rate. So the adsorption process is at equilibrium అని అర్థం. ఓకే, సో డెల్టా హెచ్ ఎక్కువ ఉన్నంత సేపు అడ్జార్ప్షన్ ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది డిజార్ప్షన్ కంటే. అడ్జార్ప్షన్ డామినేట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే స్పాంటేనియస్. డెల్టా హెచ్ టీ డెల్టా ఎస్ ఈక్వల్ అయినాయి అంటే ఈక్విలిబ్రియంలో ఉందని అర్థం. అట్లా కాకుండా టీ డెల్టా ఎస్ ఎక్కువైంది అంటే అసలు అడ్జార్ప్షన్ జరగట్లే, ఉన్నది పోతున్నాయి, డిజార్ప్షన్ జరుగుతుంది అని అర్థం. ఓకే, రైట్. హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ కంటిన్యూషన్. If delta H is equals to T delta S, delta G becomes 0. Delta G becomes 0. That means adsorption is under equilibrium. Adsorption is under equilibrium. Adi ikkada mean. Okay, so this is the mechanism involved in the adsorption. So adsorption process is always exothermic. That is the first point. During the adsorption, entropy decreases. That is the second point. So up to delta H value is greater than delta S or T delta S at constant temperature. At constant temperature దగ్గర మనం adsorption చేసేటప్పుడు delta H డామినేట్ చేసినంత సేపు adsorption జరుగుతుంది. Once if they are equal, it comes in equilibrium. Okay, సార్ నేను ఈక్విలిబ్రియంలోకి వచ్చినాక టెంపరేచర్ రైజ్ చేశాను సార్, అప్పుడేమవుద్ది? ఇఫ్ యూ రైజ్ టెంపరేచర్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ది రివర్స్. సో డిజార్ప్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. Am I right? T delta S dominates, no? Right. Next. ఇంతవరకు అడ్జార్ప్షన్ మెకానిజం అప్ టు దట్ ఐ కంప్లీటెడ్. నౌ వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అడ్జార్ప్షన్? ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుద్ది అడ్జార్ప్షన్ బాగా జరగాలంటే ఏ కండిషన్స్ మనం అప్లై చేయాలి? ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి అడ్జార్ప్షన్? దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్. సో హియర్ బిఫోర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఈ అడ్జార్ప్షన్ క్లాసిఫికేషన్ చూద్దాం. అడ్జార్ప్షన్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ ఫిజికల్ అడ్జార్ప్షన్, అనదర్ వన్ ఈజ్ కెమికల్ అడ్జార్ప్షన్. One is physical adsorption, another one is chemical adsorption. This is very important. This is very important for board examination. ఇప్పటికి ఒక 10 times అడిగారు, write the differences between physical adsorption and chemical adsorption. Distinguish between physical and chemical adsorption అని 4 marks కి అడిగారు. సో ఫర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. నవ్ అండ్ దెన్ ఇన్ అంటే ఇప్పుడైతే లేదు, ఇయర్ లేదు, కానీ ఇన్ ప్రీవియస్ in mains also they asked, in EAPCET they asked, one time in advance also on this concept they asked. Okay, right. So classification of adsorption based on the interaction forces between the molecules. Which kind of forces are there? Adsorbate ki adsorbent ki మధ్యలో ఉన్న ఫోర్సెస్ ఏంటి? మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఏంటి? ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి? Based on that, adsorption is classified into two types. One is physical adsorption, another one is chemical adsorption. In physical adsorption, in between adsorbate and adsorbent, weak van der Waals forces will exist. Physical adsorption లో ఏముంటాయి? వీక్ van der Waals forces ఉంటాయి. దేనికి మధ్యలో? adsorbate కి adsorbent కి మధ్యలో వీక్ van der Waals forces ఉంటాయి. Okay, weak van der Waals forces exist between adsorbate and adsorbent. Then that adsorption is called physical adsorption or physisorption or van der Waals adsorption. Chemical adsorption lo strong chemical bonds will present in between adsorbate and adsorbent. That is the main difference. దేన్ని బేస్ చేసుకొని క్లాసిఫై చేశారు?
ఈ అడ్జార్ప్షన్ టూ టైప్స్ గా దేన్ని బేస్ చేసుకొని క్లాసిఫై చేశారు. అండ్ వాట్ బేసిస్ దే క్లాసిఫైడ్ అంటే based on the molecular interactions between adsorbate and adsorbent molecules. If weak van der Waals forces are exist between adsorbate and adsorbent, then that adsorption is called physical adsorption. If strong chemical bondings are present, then that is called chemical adsorption or chemisorption. Okay, so that here I wrote. So classification of adsorption. Adsorption can be classified into two categories described below. Positive adsorption, this is not right. Positive, negative, that is, if the adsorption is more, then that is positive. If adsorption is less, that is negative. This is what I explained is this one. So depending upon the nature of force existing between adsorbate molecules and adsorbent molecules, adsorption is classified into two types. One is physical adsorption, another one is chemical adsorption. One is physical adsorption, another one is chemical adsorption. In the same way, explain this. If the forces of attraction existing between adsorbate and adsorbent are van der Waals forces, the adsorption is called physical adsorption. This type of adsorption is also known as physisorption or van der Waals adsorption. Okay, if physical forces are present, then that is called physical adsorption or physisorption. It can be easily reversed by heating or decreasing the pressure. Pressure ni తగ్గించినా heat చేసినా adsorption కాస్త ఈజీగా రివర్స్ అయిపోయి desorption takes place. Next, chemical adsorption. If the force of attraction existing between adsorbate particles and adsorbent are almost of the same strength as chemical bonds. They are nothing but chemical bonds. Chemical bond kunna strength untundi. So the adsorption is called chemical adsorption. It is also called as chemisorption. Okay, so this adsorption is also called as chemisorption or Long-Muir adsorption. This chemical adsorption is also called as Long-Muir adsorption. Okay, this type of adsorption cannot be easily reversed. దాన్ని ఈజీగా రివర్స్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఫిజికల్ అడ్జార్ప్షన్. దాని మీద పోయి ఇప్పుడు డస్టర్ మీద డస్ట్ అంటుకుంది, ఇట్లా అంటే పోతుంది. బట్ వన్స్ కెమికల్ బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, దట్ మచ్ ఆఫ్ ఈజీలీ నాట్ డిజాల్వ్డ్. ఓకే, సో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి, వీటి మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అవి ఎగ్జామ్కి ఇస్తారన్నాను కదా. సో దట్ ఐ showed here. See here, comparison between physical adsorption and chemical adsorption. In this first physisorption is also called as van der Waals adsorption. Here it is chemisorption. This is also called as Long-Muir adsorption. ఏంటి డిఫరెన్సెస్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే, the first difference is low heat of adsorption, usually in the range of 20 to 40 kilojoules per mole. So what is this, sir? Low heat of adsorption means అంటే during this adsorption అంటే adsorbate surface మీదకి adsorbate molecules వచ్చి adsorption జరుగుతుంది కదా, అది exothermic అని చెప్పాను. ఆల్రెడీ ఐ సెడ్ ఇట్ ఈస్ exothermic. ఈ exothermic ఉంది కదా అంటే హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, హౌ మచ్ ఎనర్జీ రిలీజెస్? In the case of physical adsorption, very less amount of energy releases, that is around 20 to 40 kilojoules per mole. Okay, the heat energy released is less. So that is low heat of adsorption is usually 20 to 40 kilojoules. But whereas in the case of chemical adsorption, high heat of adsorption is present, that is 50 to 400 kilojoules per mole. In the case of chemical adsorption, the released energy is more. In the case of physical adsorption, the released energy is less. Why, sir? Why? Because in physical adsorption there is no strong bonds, only weak van der Waals forces of attractions are there. Van der Waals force of attraction weak గా ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చేస్తే van der Waals force of attraction కాదు, కెమికల్ బాండింగ్ స్ట్రాంగ్. సో ఎంత స్ట్రాంగ్ బాండ్ ఫామ్ అయితే దట్ మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజెస్. దట్స్ వై హియర్ ద హీట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ లెస్, హియర్ ద హీట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ మోర్. 20 to 40 ఇక్కడ ఉంటే 50 to 500 here in this. Next, that is first point, first difference.
First point. Next, second point. Force of attraction are van der Waals forces. అదే కదా మనం చేసి దాన్ని బట్టే కదా డివైడ్ చేసి. ఇక్కడ ఉండే ఫోర్సెస్ ఏంటి? రెండు మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో వీక్ వాన్ డెర్ వాల్ ఫోర్సెస్. మరి ఇక్కడ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ కెమికల్ అండ్ కెమికల్ బాండ్ ఫోర్సెస్. సో దిస్ ఈస్ సెకండ్ పాయింట్. హియర్ physical forces, they are van der Waals forces. Here chemical forces, that is chemical bond. Next, it is reversible. ఈజీగా మనం డిజాల్వ్ చేయొచ్చు. ఉట్టిగా మనం ఇట్లా అంటే చాలు విడిపోతుంది. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇర్రివర్సిబుల్. ఒకసారి బాండ్ ఫామ్ అయితే అంత ఈజీగా బ్రేక్ అవ్వదు. సో ఇట్ ఈస్ రివర్సిబుల్, ఇట్ ఈస్ ఇర్రివర్సిబుల్. దట్ ఈస్ థర్డ్ పాయింట్. That is third point. So here 3 points I covered. One is heat of energy. In the case of physical adsorption, heat of energy is less. In the case of chemical adsorption, heat of energy is more. Next, force of attraction in physical adsorption is weak van der Waals forces. In chemical adsorption is chemical bonding. Next, third one, physical adsorption is reversible, chemical adsorption is irreversible. Next, fourth point. This is the fourth point. It is usually takes place at low temperature. Physical adsorption ఎప్పుడు కూడా low temperature లో జరుగుతుంది. Why sir? Why? Because delta H is equal delta G is equal delta H minus T delta S. Delta H ఎక్కువ ఉండాలంటే T delta S తక్కువ ఉండాలి. T delta S తక్కువ ఉండాలంటే temperature తక్కువ ఉండాలి. So generally it takes place at low temperature. If you increase temperature, desorption dominates. Low temperature and decreases with increase in temperature. ఇక్కడ ఏంటంటే టెంపరేచర్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫిజికల్ అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నువ్వు టెంపరేచర్ ఇఫ్ యూ రైజ్ ద టెంపరేచర్, బై రైజింగ్ టెంపరేచర్ ఫిజికల్ అబ్జార్ప్షన్ డిక్రీజెస్. హియర్ I'll give graph. Let us take this is extent of adsorption. Extent of adsorption. This is extent of adsorption. Extent of adsorption I am taking in this, and temperature I am taking this. At low temperature, the extent of adsorption is more. By increasing temperature, the extent of adsorption decreases gradually. So like this, the graph you can draw. Physical adsorption by increasing temperature gradually decreases. So temperature high అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుంది? The physical adsorption decreases. Whereas chemical adsorption, by increasing temperature, it increases first, reaches maximum and then decreases. Chemical adsorption లోకి వస్తే టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్దీ పెరుగుద్ది ఫస్ట్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అడ్సార్ప్షన్. ఒక మాక్సిమం పాయింట్కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. వై సార్? కెమికల్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలి కదా కెమికల్ అడ్సార్ప్షన్లో. ఆ బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే కొంత టెంపరేచర్ ఉండాలి. At low temperature they cannot form. So kabatti if you raise temperature, the chemical bond formation is easy. That's why extent of adsorption increases. But at higher temperatures, T delta S value increases and adsorption not favors, because adsorption is exothermic process. Delta G negative రావాలంటే T delta S తక్కువ ఉండాలి delta H కంటే. If you increase temperature, then after reaching peak, దీని optimum temperature అంటారు ఇక్కడ. సో ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ వరకు పెరుగుద్ది. ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ డిక్రీజెస్. మనము ఇన్ హేబర్స్ ప్రాసెస్ అమోనియా ప్రిపరేషన్లో ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ వాడతాం. ఎందుకు? అక్కడ యాక్చువల్గా లో టెంపరేచర్ ఫేవర్, కానీ కెమికల్ రియాక్షన్ జరగాలి, బాండ్స్ బ్రేక్ అవ్వాలి, ఫామ్ అవ్వాలి అంటే సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. దట్స్ వై అప్ టు ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ దెన్ డిక్రీజెస్. ఫిజికల్ అబ్జార్ప్షన్ ఓన్లీ డిక్రీజ్ because there is no chemical bond formation, no there. Only weak van der Waals forces of attraction. So extent of adsorption, physical adsorption లో డిక్రీజ్ అవుతుంది టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతా ఉంటే. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అడ్సార్ప్షన్ ఫస్ట్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ దెన్ డిక్రీజెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ టు దట్. Alright. Here it is usually takes place at low temperature and decreases with increasing temperature. Now come to this.
It takes place at high temperatures. Why? Because the minimum temperature is required. సో ఇట్లా వెళ్ళి వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్, హై టెంపరేచర్ కావాలి. మరీ హై టెంపరేచర్ అయితే కుదరదు. సో అప్ టు ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్, బై ఇంక్రీజింగ్ టెంపరేచర్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్, ఆఫ్టర్ దట్ డిక్రీజెస్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్. It is related to the ease of liquefaction of the gas. ఇది మనకి అబ్జార్బ్ అయ్యే గ్యాస్ ఈజీగా లిక్విడ్ అయ్యే గ్యాస్ అయితే, ఇఫ్ ద గ్యాస్ ఈజ్ ఈజీలీ లిక్విఫైబుల్ గ్యాస్, దెన్ ఈజీ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు దట్. కెమికల్ బాండింగ్ కి ఇది ఈజీగా లిక్విడ్ అవుతుందా కాదా, సో వీ డోంట్ టేక్ దట్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్. ఇట్ ఫార్మ్స్ మల్టీ మాలిక్యులర్ layers. It forms monomolecular. Chemical bond form is got, it forms only monomolecular. It forms only monomolecular layer. Ante physical adsorption, after formation of one layer, if you increase pressure on the surface, one more layer will form. So like this in physical adsorption, more than one layers, ante multi-layer formation is possible like this. ఇట్లా సర్ఫేస్ మీద మోర్ దాన్ వన్ లేయర్స్ ఫామ్ అవ్వచ్చు. మనం రబ్ చేస్తుంటే డస్ట్ పార్టికల్స్, చాక్ పీస్ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఒక లేయర్లోనే ఉండవు. ఫస్ట్ ఒక లేయర్ అయ్యి మళ్ళీ రబ్ చేసినాడు దాని మీద ఇంకొకటి, అంటే ఆ డస్ట్ మీద ఇంకొక డస్ట్ అంటుకుంటాం అట్లా. సో బై మల్టీ లేయర్స్ హియర్ ఫిజికల్ అబ్జార్ప్షన్ లో మల్టీ లేయర్ ఈస్ పాసిబుల్. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కెమికల్ అబ్జార్ప్షన్, వన్స్ ఇఫ్ ద కెమికల్ బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ విత్ దీస్ a particular sites, so there is no chance to form multi-molecular. Even if you increase pressure, they won't take. Here weak van der Waals forces kabatti multi-layer possible, ikkada possible avadu. In physical adsorption, multi-layers are formed, but in chemical adsorption there is no multi-layer formation. ఇక్కడ మల్టీ-లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది, ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అందుకే ప్రెషర్ని పెంచామనుకో, ప్రెషర్ పెంచుతూ ఉంటే ఇది పెరుగుద్ది. ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్, ఫిజికల్ అబ్జార్ప్షన్ ఇక్కడ ప్రెషర్ పెంచినా పెరగదు, ఎందుకంటే నీకు ఇంకొక లేయర్ రాదు. సో ప్రెషర్ ఎఫెక్ట్ యూ కెనాట్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద కెమికల్ అబ్జార్ప్షన్, బట్ ఇన్ ఫిజికల్ అబ్జార్ప్షన్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ప్రెషర్ ఎఫెక్ట్. ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ప్రెషర్, ద ఫిజికల్ అబ్జార్ప్షన్ ఇంక్రీజెస్. ఏమైనా అర్థమవుతుందా లేదా? Yes. Physical adsorption is directly proportional to pressure. Yes. Very good. Now, come to the next points. It forms multi-molecular layers. That means multi-layer. It forms monomolecular, only one layer. I explained. Next, the seventh point. It does not require any activation energy. Here, it is not a chemical reaction. That's why much activation energy is not required. Almost the activation energy here is zero. That's why it does not require any activation energy. But here the required activation energy. The activation energy కావాలి కాబట్టి నువ్వు టెంపరేచర్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ no need to take any heat. ఇక్కడ heat is not required. Why? Because activation energy not there. So external energy not required. High pressure is favorable. Decrease of pressure causes desorption. ఇక్కడ నీకు high pressure favorable physical adsorption. ఇందాక చెప్పాను, if you increase pressure, physical adsorption increases, directly proportional. ఎవరో మెసేజ్ కూడా పెట్టారు, directly proportional. High pressure is favorable. Decrease of pressure does not cause desorption. ఇక్కడ ప్రెషర్ తగ్గిస్తే అబ్జార్ప్షన్ తగ్గిపోతుంది, ఇక్కడ తగ్గిపోతుంది, ఎందుకంటే ఇట్ నాట్ డిపెండ్స్. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ స్పెసిఫిక్. ఏ సర్ఫేస్ మీద ఏ గ్యాస్ అయినా లేదా ఏ సాలిడ్ ఏ లిక్విడ్ అయినా అబ్జార్బ్ అవ్వచ్చు, ఉట్టిగా అంటుకోవడమే కదా. డస్ట్ ఉంది, నేను ఈ చేయి పెట్టి డస్ట్ని ఇట్లా తుడిచా అనుకో, డస్ట్ ఉన్న దగ్గర మొత్తం నా చేతికి డస్ట్ అంటుంది సర్ఫేస్ మీద.
సో అది స్పెసిఫిక్ కాదు, దేని మీద ఏదైనా జరగవచ్చు. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్. కెమికల్ బాండ్స్ నాట్ ఫార్మ్డ్, దేని మీద ఏదైనా ఫామ్ అవ్వదు కెమికల్ బాండ్. ఈ చేతి మీద డస్ట్తో కెమికల్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ highly specific, it is not specific. These are the distinguished properties between adsorption, physical adsorption and chemical adsorption. This is 4 marks question for board exams. Next, factors. Factors which affect the extent of adsorption. Which factors affects the extent of adsorption? In this, the first factor is the nature of the adsorbate gas and adsorbent. Adsorbent chemical nature మీద depend అవుతుంది. Nature of adsorbate gas మీద depend అవుతుంది and adsorbent. Okay, the first one is nature of the adsorbate gas and adsorbent. Mostly adsorbate I have taken gas, adsorbent as solid. ఏ అడ్జార్బేట్ ఎక్కువ అడ్జార్బ్ అవుతుందంటే ద గ్యాస్ విచ్ ఈజ్ ఈజీలీ లిక్విఫైబుల్. సార్ వాట్ ఈజ్ ఈజీలీ లిక్విఫైబుల్ సార్? సో ద గ్యాస్ బై అప్లయింగ్ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ దట్ గ్యాస్ గెట్స్ లిక్విఫైస్. At higher temperature also by applying small pressure it liquefies. That kind of gases are called easily liquefiable gases. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే the gas which has higher critical temperature. If the critical temperature of the gas is more, then it can be easily liquefiable gas. అసలు క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఏంటి సార్? మళ్ళా క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అంటే స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో చెప్తాము. ఫస్ట్ ఇయర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో చెప్తాం క్రిటికల్ కండిషన్స్. The temperature at which above we cannot liquefy the gas by applying high pressure, even by applying high pressure is called critical temperature. ఏ టెంపరేచర్ కంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర మనము ఒక గ్యాస్ని లిక్విఫై చేయలేమో, ఎంత ప్రెషర్ అప్లై చేసినా కూడా ఆ టెంపరేచర్ని ఇంకా దానికంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర లిక్విఫై చేయలేము. మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ at which above we cannot liquefy the gas by applying any pressure is called critical temperature. Or another definition is the maximum temperature at which below we can liquefy the temperature కంటే తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర we can liquefy the gas by applying pressure is called క్రిటికల్ టెంపరేచర్. ఆ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర కూడా లిక్విడ్గా మారుతుంది అని. జనరల్లీ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉన్న వాటికి క్రిటికల్ టెంపరేచర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కొంచెం. ద గ్యాస్ విచ్ హ్యాస్ మోర్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ దట్ కెన్ బి ఈజీలీ లిక్విఫైడ్. ఈజీలీ లిక్విఫైబుల్ గ్యాసెస్ అంటే ద గ్యాస్ విచ్ హ్యాస్ మోర్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఆర్ the gas which can be easily liquefied by applying small amount of pressure. ఆ గ్యాసెస్ ఈజీగా లిక్విడ్గా మారే గ్యాసెస్ ఎక్కువ అబ్జార్బ్ అవుతాయి అని చెప్పడం కోసం చెప్పేది. ఇక్కడ క్రిటికల్ కండిషన్ చెప్పడం కాదు నా ఉద్దేశం. సో ఏ గ్యాస్ ఈజీగా లిక్విఫై అవుతుందో ఆ గ్యాస్ ఎక్కువగా అబ్జార్బ్ అవుతుంది అని. ఇన్ జనరల్ ఈజీలీ లిక్విఫైబుల్ గ్యాసెస్ ఎగ్జాంపుల్ CO2, NH3, క్లోరిన్, SO2 ఇలాంటివి ఈజీగా లిక్విఫై అవుతాయి. Easily liquefiable gases adsorbed to a great extent than the elemental gases. అంటే ఇవి ఈజీగా లిక్విఫై అవ్వవు. ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ తొందరగా లిక్విడ్గా మారవు. నువ్వు ఎంత ప్రెషర్ అప్లై చేయి, నువ్వు టెంపరేచర్ బాగా తగ్గించినా కూడా తొందరగా లిక్విఫై అవ్వవు. సో వీటికి ఈజీగా హీలియం కానీ హైడ్రోజన్ కానీ అసలు లిక్విఫై అవ్వవు. వాటిని లిక్విఫై చేయాలంటే ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ కూల్ చేయాలి. సో ఇలాంటి గ్యాసెస్ ఈజీగా లిక్విఫై అవ్వవు కాబట్టి వీటితో కంపేర్ చేస్తే వెన్ యూ కంపేర్ విత్ దీస్ ఆర్ ఈజీలీ లిక్విఫైబుల్ గ్యాసెస్. దట్స్ వై ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అడ్జార్ప్షన్ ఈజ్ మోర్ హియర్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ దీస్. హైడ్రోజన్తో కంపేర్ చేస్తే CO2, NH3, Cl2, SO2 అడ్జార్బ్స్ మోర్. ఓకే, నెక్స్ట్, while chemisorption is specific in nature,
సో కెమిజాప్షన్ అనేది డిఫరెంట్. మనం ఫిజికల్ అబ్జార్ప్షన్ లో ఈజీగా చెప్తున్నాం ఫిజికల్ అబ్జార్ప్షన్ గురించి. ఇంకొక రకంగా ఎట్లా చెప్పొచ్చు అని చెప్పాను, హయ్యర్ ద క్రిటికల్ టెంపరేచర్ గ్రేటర్ ఈజ్ ద ఈజీ ఆఫ్ లిక్విఫికేషన్. క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటే లిక్విఫికేషన్ ఈజీ, లిక్విఫికేషన్ ఈజీ అయితే అడ్సార్ప్షన్ ఈజ్ మోర్. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం చూడండి. ఇక్కడ SO2 గ్యాస్ తీసుకుంటే ఇట్స్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఈజ్ 430 కెల్విన్. ఇట్స్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఈజ్ 430 కెల్విన్. ఇక్కడ అడ్జార్బ్డ్ అమౌంట్ 1 గ్రామ్ చార్కోల్ మీద ఎంత SO2 అడ్జార్బ్ అవుతుందంటే 380 ml అడ్జార్బ్ అవుతుంది. 1 గ్రామ్ యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ మీద 380 ml of SO2 adsorbs. Why? Because its critical temperature is more. If you take NH3, whereas NH3, its critical temperature 406, only 180 ml adsorb out 1 gram charcoal meter. CO2 304, only 48 ml adsorbs. CH4 190 critical temperature, 190 Kelvin, only 16.2 ml. Carbon monoxide 134 critical temperature, so only 9.3 ml. Nitrogen 126, 8 ml. Hydrogen 33 Kelvin, critical temperature 4.5 ml only. చూడండి, హైడ్రోజన్ 1 గ్రామ్ చార్కోల్ మీద 4.5 ml అడ్జార్బ్ అయితే అట్ ద సేమ్ టెంపరేచర్ నీకు ఇచ్చిన టెంపరేచర్ దగ్గర SO2 380 ml అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ద గ్యాస్ విచ్ హ్యాస్ మోర్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ దట్ అడ్జార్బ్స్ మోర్. మరి దీని మీద క్వశ్చన్ ఎట్లా ఫ్రెండ్స్, హౌ the questions will come in the objective examination. They will give A, B, C, D 4 gases and their critical temperature. They ask which gas adsorbs more. ఎట్లా అడుగుతారంటే A, B, C, D gases are there. Their critical temperatures are 200, 400, 300, 100. Which gas adsorbs more? Which gas adsorbs more? They will ask that question. Among these, their critical temperatures they will give. Which gas adsorbs more అని అడుగుతారు. So answer please. Yes. HCl also. So here B gas is the right answer because its critical temperature is more, that's why it adsorbs more. Its critical temperature is more, that's why it adsorbs more. Okay, right. Next, and adsorbent also I gave. Nature of the adsorbate gas and adsorbent solid. Adsorbent ni solid ga తీసుకున్నా, adsorbate gas ga తీసుకున్నా. సార్ అడ్జార్బెంట్ కూడా గ్యాస్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను, దట్ మే బి సాలిడ్ ఆర్ లిక్విడ్ బట్ నాట్ గ్యాస్ అని. సో అడ్జార్బెంట్ గ్యాస్ ఎట్లా ఉండాలి? ఈజీలీ లిక్విఫైబుల్ గ్యాస్ అడ్జార్బ్స్ మోర్. మరి అడ్జార్బెంట్ ఎట్లా ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ బి పోరస్ అండ్ ఫైనల్లీ పౌడర్డ్. సో పోరస్ అండ్ ఫైనల్లీ పౌడర్డ్ అడ్జార్బెంట్ ఉంటే ఎక్కువ అడ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. మీరు చూడండి, ఒక బ్లాక్ గా తీసుకోండి, ఒక బ్లాక్ లాగా ఇట్లా తీసుకోండి ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ ని, అది ఎక్కువ అడ్జార్బ్ చేస్తుందా? దీన్ని పౌడర్ లాగా చేస్తే ఎక్కువ అడ్జార్బ్ చేస్తుందా? దీన్ని పౌడర్ లాగా చేస్తే ఎక్కువ అడ్జార్బ్ చేస్తుంది. ఒక స్టోన్ తీసుకోండి, స్టోన్, దానికి అడ్జార్ప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుందా, లేకపోతే ఆ స్టోన్ ని క్రష్ చేసి పౌడర్ లాగా చేసి ఆ పౌడర్ చూడండి అడ్జార్ప్షన్ పౌడర్కి ఎక్కువ. బై బికాస్ సర్ఫేస్ ఇంక్రీజెస్, సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దీంట్లో సర్ఫేస్ ఏరియా ఇది మాత్రమే, కానీ ఇక్కడ ప్రతి దానికి సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంటుంది, ప్రతి చిన్న పార్టికల్ కి సర్ఫేస్ ఉంటుంది. సో ద పౌడర్డ్ ఆర్ పోరస్ కాంపౌండ్ అడ్జార్బ్స్ మోర్ దాన్ the lumps. Okay, so kabatti porous and finely powdered solids, example charcoal, adsorbs more as compared to the hard non porous materials. ఎందుకు? పౌడర్డ్ దానికి సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. ఇది ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ, నేచర్ ఆఫ్ ది అడ్జార్బేట్, ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్, నేచర్ ఆఫ్ ది అడ్జార్బేట్ అండ్ అడ్జార్బెంట్. Next, second one, surface area of the adsorbent we can take. Second one, surface area of the solid adsorbent. If the surface area is more, extent of adsorption will be more. If the surface area is more, extent of adsorption will be more.
ఇప్పుడు ఇంతకుముందే చెప్పాను సర్ఫేస్ ఏరియా పెరిగితే ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అడ్జార్ప్షన్ పెరుగుతుంది అని. ఓకే, సో సర్ఫేస్ ఏరియాతో పాటు ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అడ్జార్ప్షన్ కూడా పెరుగుతుంది. ఎస్ పెట్టేశారు అందరూ, చాలా ఆన్సర్స్ చేస్తే ఇచ్చారు ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్కి. ఓకే, the extent of adsorption depends directly upon the surface area of the adsorbent. Larger the surface area, the adsorbent is more, adsorption is more. Finely divided metals, finely divided nickel అంటారు, that absorbs more. Adsorption ఎక్కువ ఉంటే catalytic power ఎక్కువ ఉంటుంది, రియాక్షన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ adsorption depends on surface area of the adsorbent. Larger the surface area of the adsorbent, greater is the extent of adsorption. Next, surface area of the powder solid adsorbent depends upon its particle size. Smaller the particle size, greater is its surface area. నీకు పౌడర్ దాంట్లో కూడా స్మాల్ పార్టికల్స్ చేసిన అందులో ఎంత స్మాల్ సైజ్ అయితే అంత ఎక్కువ అడ్జార్ప్షన్ పెరుగుతుంది. కొంచెం సైజ్ ఎక్కువ ఉన్న పార్టికల్స్ ఉంటే అడ్జార్ప్షన్ తక్కువ, దానికంటే ఇంకా నువ్వు సైజ్ తగ్గించావు, సో దెన్ ద పార్టికల్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద పార్టికల్ సైజ్ the extent of adsorption depends. This is second property. The third property is important property, that is pressure effect. So here I'll give 4 factors. One is nature of the adsorbent and adsorbent. Second one, surface area of the adsorbent. Third one, pressure. Fourth one, temperature. In the pressure we have Freundlich adsorption isotherms and Langmuir adsorption isotherms. Okay, ఈ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఫ్రెండ్లీస్ అండ్ ఫ్రెండ్లీస్ అడ్జార్ప్షన్ ఐసోథర్మ్, ఫ్రెండ్లీస్ అడ్జార్ప్షన్ ఐసోథర్మ్, దీని మీద ఎట్లా వస్తుంది, గ్రాఫ్ ఎట్లా వస్తుంది అవి చూద్దాం. ఓకే, ఐసోథర్మ్ అంటే కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనం ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అడ్జార్ప్షన్కి ప్రెషర్కి గ్రాఫ్ గీస్తాము. సో దట్ గ్రాఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐసోథర్మ్. ఫ్రెండ్లీస్ ఎట్లా చెప్పాడు దానికి రిలేషన్ అనేది చెప్తాం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ప్రెషర్ ఫ్యాక్టర్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను ఈ ప్రెషర్ ఎఫెక్ట్, ఫ్రెండ్లీస్ అడ్జార్ప్షన్ ఐసోథర్మ్, లాంగ్మ్యూర్ అడ్జార్ప్షన్ ఐసోథర్మ్ అండ్ టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ అడ్జార్ప్షన్ చెప్తాము. సో దెన్ ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోతుంది సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్.